Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Batman. Weiter das Telltale-Spiel. Yay! Beim letzten Mal haben wir den Einstieg in die erste Episode mitbekommen. Wir haben Batman in voller Action gesehen und wir durften ihm bei seiner Arbeit zugucken, wie er es mit ein paar bösen Buben aufgenommen hat. Und jetzt sind wir auf so einer Veranstaltung, in der es darum geht, irgendwie Geldgeber für Harvey Dent zu finden, damit er der neue Bürgermeister von Gotham wird. Und da wir natürlich so ein toller Buddy von Harvey sind, greifen wir ihm selbstverständlich unter die Arme. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, it's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Well, I'm doing better now that you're here. Well, I'll tell you, if all these stuffed shirts weren't around, I'd give you the private tour. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like... Oh, this? No, that's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Na, ob das mal so koscher ist. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Maybe he can change your mind. I don't like this, Harv, but I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't hang you. A word of warning, Bruce? Play nice. Ich bin doch immer höflich. Been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Ach, scheiße. Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Ich fühle mich jetzt schon wieder total unterwürfig.
Ich hätte ihm nicht die Hand geben sollen. Ach, You should Mann. know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. I'll bring Bruce back to you soon. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. Yeah, well, that's just like Harvey, huh? Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Okay, imagine this is me, and these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. For Gotham, for our city. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Whatever you say. You're a good kid. You look like him, you know? It's nice that we understand each other. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce, while this city's still standing. Ach. Ich hätte ihn sofort rausschmeißen sollen. Batman, The Telltale Series. Aber ich hab's halt Harvey im ersten Moment versprochen, dass ich gut zu ihm... Also es kam mir aber sowieso komisch vor. Dass Harvey... Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Also ich dachte, das war der ganze Witz hinter Harvey Dent. Dass er totaler Strahlemann ist. Warum sollte er mit jemandem wie Falcone denn bitteschön kooperieren? Aber gut, okay. Das ist die Telltale-Geschichte. Ich muss mich damit arrangieren. It's me. Episode 1. Yay.
Reich der Schatten. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news. Das wird die ganze Zeit jetzt so weitergehen mit den Nachrichten, oder? Okay, ich muss jetzt verzweifelt darüber sprechen oder so, oder wir lesen es uns so durch. Bin mir gerade nicht sicher. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Gothams Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham Citys Polizeileutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas and Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. Cool. Codex, Verbrecherkartei lesen, Datenschnittstelle. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Ah, hier muss ich das Dings da also reinpacken, was ich von Catwoman bekommen habe. Hauptbildschirm. Ja. Cool. Na gut, okay, ich kann mir das Nachrichtenprogramm also angucken. Ja, gut, alles klar. Codex. Ah. Neue Einträge. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Ja, korrupt. Und dann lässt sich Harvey mit so einem wie Falcone ein. Also irgendwie vom Regen in die Traufe habe ich eher so einen Eindruck. Das macht es momentan alles nicht besser. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin, Gotham Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette.
Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevard-Niveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte, für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Carmine Falcone, Besitzer des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zulässigen Beweisen. Okay. Gut. So, und dann haben wir hier das Apparatetisch. Was ist der Apparatetisch? Ersatzenterhaken. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Zum Glück haben wir einen. EMP, Hafttaser. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Sensoren zur Spurenerfassung. The newest edition can program it to reveal trace elements in a confined space. Rauchkugeln. The test run at the mayor's office was a success. Und unsere Batarangs. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Ja, ist schon cool, was wir so für Spielzeuge haben. So. Datenlaufwerk. Nearly fell off a building for this. Gut, wir packen es in den Computer und go. Let's find out what was so important. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Ja. Das ist ein Hologramm der Stadt. Und da ist ein Bereich lila. Und das sagt mir was? This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs.
but I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Medienberichte? Kodex. Benutze den Kodex, um Informationen über Catwoman zu erhalten. Ach was. Ja, wie? Ich hab ja halt schon alles durchgelesen, ne? So, ja, bla 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 und so. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Oswald Cobblepot? Okay. Spannend. Irgendwie. Ich wusste jetzt gerade nicht so richtig, wer dieser Oswald sein soll. Aber beim Namen Cobblepot klingelt etwas bei mir. Das ist also ein alter Freund von uns? Okay. Na gut. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Jo, wir waren heute ein bisschen in einer Betthöhle. Wir haben den ollen, blöden Falcone kennengelernt. Und wir dürfen gespannt sein, was jetzt als nächstes im Park passieren wird. Für den Moment machen wir aber erstmal wieder eine Pause und setzen unser wunderschönes Batman-Abenteuer dann halt erst beim nächsten Mal wieder fort. Ich sag dann jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.